ukiwa na pesa, mimi naamini utapata nafasi ya kusaidia watu. Inawezekana ikawa sio familia yako, wazazi wako wako vizuri, but sisi Afrika tumezungukwa na a lot of extended families. Tuna watu kwenye jamii zetu wanaishi maisha ya tabu mno. Unajua kuna watu wana live under $1 a day. $1 a day. Sasa ukiwa na pesa, mimi naamini utapata nafasi ya kufanya charity a lot. Assume labda wewe leo hii una kituo chako cha watoto yatima ambao unawasupport. You are going to leave a legacy behind. Sasa pesa sio kitu kibaya. Ndio maana nikasema inabidi tuweze kuwork with our mindsets. Hilo ni jambo la muhimu sana. Sasa ladies and gentlemen, without further ado, I want to welcome on stage our first speaker. Mimi ukiniuliza what's a goal, it's living in the future while I'm in the present. I'm saying this is how I want my future to be, but now here in the present, how do I move towards it? That's my short definition. Kwa hiyo wewe kuamua according to your ambition, what effort you put in and the desired results you want at point T in your future. That's what's a goal. Goals are for you. Malengo ni kwa ajili yako wewe. Ni wewe unayaset, ni wewe unasema maisha yangu yanaenda direction hii, nataka kitu hii. Kwa hiyo inakupa ile amsha kwamba ni kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo lazima nitaweka effort. Na unavyozidi kuachieve, you get this positive attitude towards life. You're excited to wake up in the morning ukijua maybe your goal is in 10 years uache kuajiriwa. Ukijua kwamba hivi vitu ninavyofanya in 10 years I'll get where I want to go. So you're excited about life. Opposed to somebody who ndo hivyo amekaa tu ajui yeye anaenda tu maisha yanaenda. You find them so sad, they're always negative, and this company you want to avoid. It makes you accountable. Kuna watu tunaishi maisha ani tupo tu imradi liende, but if you have a goal unakuwa unajua kabisa leo nimefanya A, hapa niko sawa, is it okay? It gives you the accountability kuliko mtu ambaye anaishi tu imradi siku zinasogea. We know, okay, I want more money is vague. It's like, okay, where from, how? But when I say I want to increase my salary, there's a salary already. It just needs me to put in some effort to get there or meet some targets. Multiple sources of income. Could build multiple sources of income. Kwa sababu mara nyingi unakuta tuna kipato kimoja, tuna mkondo mmoja wa kuingiza pesa. Na ukiwa na mkondo mmoja, imagine ukakata ule mkondo. Nini kinatokea? Unabaki huko stranded, si ndio eh? Kwa kuna umuhimu sana wa kuhakikisha kwamba unatengeneza mikondo mingine ya kipato. Kwa problem is kama kipato chako kinatokana tu na muda, we kuweka muda ndio fedha ije mfukoni, uko very limited. Inafika sehemu hauna nguvu ya kufanya hata kazi zaidi, kwa hiyo kipato kinashuka. They spend money to make money. Okay? Kwa hiyo unatumia hela kutengeneza hela. Hawa ndio investors, umepata hela yako, una invest sehemu, alafu ile hela inaleta hela nyingine. Ni muhimu sana kama unataka kutengeneza multiple source of income, angalia the gap. Where is the gap? Alafu wewe uende uifill ile gap. You can earn more money while you are asleep than you can spend while you are awake. Hebu imagine hiyo kidogo yani. Yaani kwamba umeamka na kuna hela ulitengeneza na una make an effort ya kuimaliza ile hela na unashindwa. Unajua maana unashindwa. Inabidi tuende kwenye hizo levels. Inabidi tufikirie vitu kama hivyo. Mara nyingi unakuta tunaanza kwenda, sio kwamba yani ni mbaya, hapana, it's okay, lakini unasema stick to your lane. Sehemu ambayo umechagua kaa hapo. Usianze kuwanda, umeenda huku mara kidogo umefunga hichi, umefungua hichi, umefungua hichi. You will never progress. Hapa inasema kwamba you don't have to know the how. Just make a decision. The how will just reveal itself. Nani anajua jana amespend shilingi ngapi? Hata jana. Her. Yeah, there. Thank you very much. Last week, thank you. Last month, thank you very much. I'd like to ask you, how do you track that? Why mipango?
Mipango app enables you to know how much you spent in the last week, in the sense of watu wengi hapa mjui mmetumia shingapi last week. So what Mipango do for you, it will help you to track your expenses and income. It will help you to set and track your financial goals and budget, get free financial advice, as well as access to relevant investment opportunities and credit score to access loans. I'll show you later on how it's done. So pale ambapo umenunua kitu, umeingia dukani umenunua kitu, the first page you see is record your expenses, so you record it. So inaenda kule, inaji-calculate and save itself somewhere else. So the first page that you see is recording your expenses, which makes it very easy for you to track expenses as well. View your daily expenses. Now hii umekaa zako jioni, umetulia, sasa naanza kuangalia ni leo nimefanya damage ya shingapi. You go jana, leo, and you can as well choose a date. So utaona pale kwenye chakula na vinywaji, manunuzi ya nyumbani, usafiri, zawadi, nimetumia kiasi fulani kwa siku ya leo. With the start with the why, I mean, what is the compelling reason that is going to push you to get in this industry? You have to decide, because you cannot be everything. There's no such a thing as a jack of all trades. Yani wewe unataka kufanya kila kitu. Unataka kufungua bar, unataka kufungua saluni, unataka kuuza viatu, unataka No. You must decide. So real estate, if you want to get into real estate, and if you want to get money into the real estate, you must make sure you really have compelling reasons. Look at the market. Those are the salespeople or the agent or the broker. So you are selling the services. Somebody wants to rent a house. Mtu anakuja Dar es Salaam, anataka kufikia mahali, anataka kufikia wapi? Where you have all the locations in Dar es Salaam or in Tanzania. So you can point these people to that specific location, and then you earn a commission out of that. Credibility is very important kuilinda, si ndio? Ukishaaminiwa na watu inabidi kweli uweze kudeliver. You must define who is your client, because not everybody is your client. Actually, when somebody says no, you know this is not my client. They cannot afford your service. So you have to decide, huyu ni mteja yupi, ana kipato kipi? Ukishamjua unajua namna gani unampata. So if you say you want to make money into the real estate, start practicing, start doing the things the people in the real estate do. Don't do like what the musicians are doing. Yani wewe unataka kuwa real estate developer, alafu kila siku kwenye show yako tunakusikia unaimba bongo flavor, unafanyaje, sasa. The things that you do and the things that you want, there's a conflict. So in that case, you will never get the results. So change your behavior. These are soft skills that you'll never learn in the books, I'm telling you. Unaweza ku create wealth by kutumia a pooled investment. Sawa. Hapa ni kwamba investors wamejichagua, wameamua kukusanya fedha, wameweka fedha kwa pamoja, na baada ya kuweka fedha kwa pamoja wamekuwa na labda professional wealth manager ambaye ndo anaenda kuinvest zile fedha zao. Kwa sababu once mkiwa na a collective investment, risk yake kidogo iko chini. Any price change kwenye soko haikupigi sana. Zile treasury bond zinavyoandikwa pale, labda it's a 20-year treasury bond, coupon unapata 15.49%. Kuna kitu kinaitwa yield pia. Ile coupon yako is just fixed. Lakini unaweza kuambia hiyo bond ulionunua yield yake labda ilikuwa 10%. Inakuwa kwa ile 10% ulio-lose kati ya coupon pale paka yield ndo bei ambayo umekuta umeiongeza. Kwa hiyo bond ya milioni 100 unajikuta unanunua milioni 105. Tayari ushapoteza 5 million. Watu wengi mambo ya pension hajaingia bado kichwani. Yaani mtu anakuwa kwenye swala la pension scheme kwa sababu ameajiriwa. Lakini watu wengi ambao wako mtaani wamejiajiri hajataka kwenda kuwa na pension wengi. Tunapozungumza collective investment, tunazungumza kwamba individuals and groups. Yaani hapa ni mtu mmoja, groups ni makampuni. Haya yanaweza kuwa ni pension funds, yanawezekana ikawa Mo, inawezekana ikawa Bahresa, inawezekana ikawa anybody. Lakini the other guy tuseme anaitwa Ali au dada fulani hivi akaamua kuweka hela yake UTT 15 years, atakuwa na 40.6 million. Ina maana hela uliweka 2005 yote imekuwa kama mara 11. January, February, March, April, December.
the same. 2006 around mara 11, 2007 labda mara 10. Yani ni sawa sana mtoto ambaye amezaliwa 2005 ana umri mkubwa zaidi ya mtoto ambaye amezaliwa leo. Kwa hiyo this is your money in your investment. Kwa hiyo for 16 years if you are doing that regular times the number of growth, hata ingekuwa ni laki ni pesa nyingi sana, si ndio? Inakuwa sio UTT, inakuwa ni utitiri wa pesa. Bond umechanganya pamoja na nini? Na hisa. Kwa hiyo hisa wakati mwingine zikienda juu sana, sawa, inakuwa ni chachu ya kunyanyua ile net asset value ya kipande sana, lakini zikienda chini hali kadhalika zinavuta kipande chini. Kama una milioni miaka 10 kwa wale wenye uwezo, si ndio? That's 12, 120, you're having 259. Sawa. Kila mmoja atajiangalia sehemu yake ya necessary. Wengine kubeti pia ni ugonjwa mwingine mkubwa sana, especially kwa vijana. You should also look into that. You are losing a lot of money in betting. Sawa. Direct that money kwenye investment, kwa sababu mwenye betting company yeye ni investor. He's taking money from you blindly, and then it becomes a disease. And once it's a disease, the demand gets inelastic. Economist yangu inaniambia hivyo. Once inelastic, you cannot avoid it. You keep doing the same thing every day, and then it is eating your money every day, every time. Si ndio? Kwa hiyo tuache kubeti. Sawa. Pay yourself first, ile tunasema ni golden rule to personal financing. Lakini kuna mtu alinipigia simu akaniambia nilikuona kwenye YouTube. Sasa mimi ya mambo ya mitandao sijui sana. Sasa siku zote nikijaga kukusikiliza sikuelewi. Lakini nikikusikiliza kwenye YouTube naelewa kuliko kawaida. Nikwambie wazi tu. Mimi shughuli yangu, nani anayefanya biashara vizuri? Nimpe mshahara wangu, nipate faida yake. Period. Sasa ili uwe mwekezaji unahitaji umove one step ahead ya mfanyabiashara. Mwekezaji mzuri ni mfanyabiashara mzuri. Mfanyabiashara mzuri sio lazima uwe mwekezaji. Kwa wale ambao mnasema eti tusaidie kampuni gani tuwekeze, yani nikishasimama nikishaondoka usiniulize hilo swali tena. Wewe, lengo la semina hii ni wewe uweze kwanza kupata elimu, lakini sio tu kupata elimu, upate ujuzi wa jinsi ya kuchambua kampuni wewe kama wewe. Na hapo ndipo nitakapojikita zaidi. Kwa nini? Hii itakusaidia kwa ajili ya kutathmini uzuri, ubora, afya ya kampuni unaotaka kuwekeza. Mimi sipendi bondi. Upendi bondi. Ndio kisha chambua hapo bondi. Kamaliza. Mwingine utamsikia hisa. Anakuambia inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, sizielewi. Kaelezea hisia zake, halafu akaelezea na bei. Kwa yeye uchambuzi wake wa biashara umeishia kwenye bei na pressure anayoipata ikipanda ni kama vile anasikia utumbo unacheza namna hii. If the return on equity, if the company is able to generate profit from its capital which is more than the amount you will receive from the government paper such as treasury bond of 10 years for long-term business equivalent to 11.44%, then the company is doing well. Unapoanzisha biashara angalia kama kuna uwezekano ukawa na ukiritimba ili ukiongeza faida usipoteze wateja na bado uendelee kupata wateja na kutengeneza faida. Kampuni yako na biashara yako unataka kuifanya ina ka element ka ukiritimba. Hivi unaweza ukaenda ukauza samaki pale feri, wewe umetoka mimi mvuvi mpya nataka kuuza samaki feri, utaingia pale? Uingii. Kuna some sort of monopoly waliokuepo kwenye vile vibaraza ndio hao.